Итак, приветствую всех на очередном стриме. Всех, кто сейчас может есть на этом самом стриме, или те, кто в записи этот стрим когда-то будут смотреть, всем привет. Вчера, кто может видел, мы закончили Призрака Цусимы, очередную игру на канале. Прошли ее сегодня. В планах перейти к следующей игре. Сегодня в планах у нас начать новую игру Hellblade 2. Продолжим историю вот этой вселенной, вот этого вот сказания. Так как мы, кто может не знает, первую часть тоже проходили на канале, она в записи, как и многое другое, тоже есть на канале. Около года назад, даже больше, прям на Новый год мы ее проходили в прошлом году. Вот. Хотя, если честно, я мало что с тех пор помню об этой игре, и что в этой части будет, я тем более без понятия. Но, насколько я помню, как мы проходили первую часть, и насколько я знаю про эту часть, она вроде как должна быть коротенькой, так же, как и первая, собственно. Потому что первую мы прошли за 2 стрима. По 3 часа каждый. Первая часть была довольно-таки короткой игрой. Это, насколько я знаю, вроде тоже где-то такая же. Может, немножко больше, точнее, немножко длиннее, чем та. Может быть. Но это не точно. Так как я, повторюсь, ничего о ней не смотрел, ничего не знаю, никаких спойлеров не видел, ничего нигде не знаю, не смотрел, не слышал. Просто знаю, что вторая часть, продолжение первой. Та же главная героиня, тоже какой-то будет непонятный сюжет, наверное, что-то опять будет своеобразное, опять эти голоса будут у нас в голове бубнить. Еще у нас эта игра будет уже с английской озвучкой, а не с русской, как была первая. Для кого-то это может будет большой минус. Но не смертельно. Ничего страшного. Мы не раз уже проходили на канале игры без русской озвучки, так что и это тоже переживем. Так, ладно, я выбираю новую игру. Тут все переключаем, тут выключаем. Тихо. Всё. Так, новая история. Поехали. Управление, кстати, я буду опять с геймпада играть, но тут есть большущий минус. То, что здесь не поддерживается раскладка DualShock от PlayStation. Придется играть на геймпаде от PlayStation с управлением, вот как вы видите на экране от Xbox. Ну, так как я уже когда-то, помню, играл какую-то игру тоже с такой же проблемой, и думаю, не будет большой проблемой привыкнуть немного, так как управление будет все-таки немного похожим. Переживем. Погнали. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. One among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers, keep her promise. But plans
paths can drift off course. It begins as it ends. Alone. In the dark. Okay. Look up, calm, light, go, beauty, go towards me. Where is he? Lost him. Find land, find someone. She's lost. She will survive. Come on, get up, quick. She's too late. She's not dead like you let him do it. You let him die like this. Don't look anymore. No. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by, find the next sign. Так, пошел геймплей. Я даже немножко соскучился за этими голосами из первой части, ну совсем чуть-чуть. Прям 0,1%. Секунду. Так. Вот так. Нет, не так. Вот так. Так, вот так. И вот так, все. You should not have come here, child. This dark land, it pushes back. She's so far from home, from all she's ever known, half drowned, lost in a world still clouded to her eyes. But she won't yield. She must fight on, as she always has. Remember, we've been to hell before. Look, there it is.
This is only the beginning. Climb, Senwa. You need to climb again. She will fall if she does. She will die. Climb, Senwa. Climb. Climb. She's hurt. So tired. She's going to fall. No! Careful, Senua. Come on. Climb. Come on. Don't listen. Don't listen to him. Listen to your mind. Coward! Why have we come here? Stupid! Come on, climb! She's too exhausted. Too exhausted. It's too much. Don't look down. Don't let the fear get to you. Listen. What was that? She's too scared. The screams. They follow us. Everywhere they won't let us begin. She cannot falter. The voices draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. She is afraid, exhausted, scared. Death is Tired to carry on. All this cold. This death. Stupid plan. Why did we come here? She's stupid. Stupid. Ready. You're too weak. Ready. You should not have come here, child. Your hopes were always doomed to fail. All this way. Just to die among strangers. You! Why did you come back? Did you think you had left me behind? I am always here. I won't listen to you! Her voice thought she'd left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. Someone, listen. She needs you. She needs help. She needs you to go to her quickly. She's dying. That shit is pathetic. Так, стоп, можно какой фоторежим выйти? She needs you. Можно вибрацию геймпада выключить. Она меня будет выбешивать. Это что ли?
I will stop this. Get across to the other side. Careful, it's careful. So easy to slip, Sarah. He is right. Look down. Don't listen. It's you back. You don't listen to him. There. Symbol. What does it mean? The slavers. This is the right way. The signs are leading me. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. If only you can find it. There. Symbol. What does it mean? If you want to know. You need to focus. Do not forget my stories, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place, to the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer. That ship. An enslaver. Follow him, but be careful. They will kill you this time. Like they did to her. On the cliff. You were too weak to help. Follow him. Be ready to fight. She is a warrior. A warrior with no sword. No weapon. She came here with nothing. What good are you to anyone with no weapon? He will kill you. He will. Do something! Stand by. What? Why didn't you stop it? Too slow. Too Weak. Let her die. He is right. They were survivors. I need to help the other slaves. You let her die. Remember why we came here. She came here for a reason. So now she doesn't know what to do. You don't know where to go. Your plan is in pieces. She is lost. You're lost. The enslaver, the master is gone. I have to help them. Thought you could stop this. But you have lost your mark. The sea tore him away. Just like your hopes. You don't need to listen to him. You know this now. Listen to us. You know better. Find the survivor. He is trying to trick you. We need to help the survivors. You want to save them. They're already dead. The lost ones. Don't listen to him. Listen to us, not him. You're a liar! You have to find a way out of here. You are lost too. You must find a way out. How can the lost find anyone? Listen, don't listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Shut up!
Shut up! Stop it! Can't you hear them, Senua? Can't you hear their scream? I can hear them. What's happening? You know that's in focus. Focus. Let it They are block you. suffering, but I set them free. Simple. You need to find it. It's here. Somewhere. Look for it. Look for the signs. Find the right perspective. You'll sense when you're close. The signs are here. Where to look? Do you know where to look? She doesn't. She doesn't. It's there. Focus. You found it. You found it. Focus. You don't know how deep this darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? We must go back to the gate. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source. You need to understand it. Uncover the darkness, Senua. This is why you have come. I need to find the source of this. I promised. Child. The dead are here. Can you hear them, Senua? They follow us, Senua. Choking, gasping, struggling. You couldn't save them, but you can save the survivors. Don't listen to the dead, just move onwards. Find the survivors. What have you done? Stop. Please help! So many. Anyone help! Help! There's nothing you can do. Do you see the bodies, Senua? The sea throws them up to show you how you've lost. Look at them, Senua. The faces of the ones you failed. Look, wait, look. Some of them, they survived. They tried to. They were wounded. They were scared. Oh no, it's them! You can find them. They need you. Find somewhere to hide. Help them. Did you come here to die? Is that what you want? Watch out! Don't let them capture you again. Are you going to let them kill you? You can't. Oh, listen, don't die now. Listen. Use your rage. You do not deserve to die here, Senua. Kotiena! Emiye! We ready to fight the slavers. They're monsters. Why have you killed us? Another one. Just Call him. Let him go! Don't defeat him. Kontingas! We cannot multitask here. You. Don't let us die here. Yes, stronger. Yes. She has to survive. you must. You have to survive for us. You made a promise. Listen.
Another one. You! All of us dead. Touch darkness. Cursed. It is you who bring your darkness here. You're not. Why did you bring your curse here? Get out of the way. This is strong. You need to escape it. It's stronger than you. The attack was too strong. You need to get out of the way. Get out of the way. Someone needs you. Listen, they're gone. Quicker. The boat. The boat. There are many stars in there. Quick. Anyone help us! Help us! We're over here! We're down here! Please! Help us! Help me! Stupid girl. She was wrong. You thought they were real. Did you really? You don't know. She never knows. Pathetic. Idiot. Stupid. She should be the hero, but everyone is dead. No one left to save. Everyone left it too late. You didn't. You could have saved us, but you didn't. Leave us here. Follow you. You're going to join me. Your lover, they kill. So many more who died. Do you know what's you hold your breath until you come. And you gasp and the water rushes in. The pain in your chest. The pain is very Death with you, Senua. Hingad! well. There is only darkness. You care for no one but yourself. You care for nothing in this world. And you're burning
You, slave. Come here. He's still alive. The enslaver. Remember, you're alive. Don't kill him. What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. We will end this. You're fucking dead. You're making this easy for him. Be better! Worthless. Stop thinking and feel it! Is that really it? No fight left in you. Come on! Get up! Quickly! Fight him! Worthless slave! Ignore the pain! You fought well for a woman. I'll give you that. But it's over now! Get up! You're worth more to me alive. Come on then! It's better than you. How will you ever win this? All you can do is. See the pattern and feel it. I want you. Stop! Come on! Not just strength, she can hold you.
Don't be a coward. You have to find your way back. What are you doing, Senua? You ready to fight? Grab it! Die, everyone die! He took their lives! Master! He again! What are you waiting for? Wait! Do it now! You can't kill him! Stop! If you're going to kill me, just do it. Takes over everyone. But you need him. You need him to show. He knows everything. He knows this island. No. He knows. He can show you the path. You're gonna take me where I need to go. Yes. Yes. He will take you. He will show you. He has to. You have spared him, and now he will take you where you need to go. You can do this. Where you come from. Where you take the slaves. I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. We'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. You promised. I made a promise. Привет, что за игруха? Привет, игруха, продолжение первой части. Первую часть я в начале стрима говорил, что первую часть я тоже проходил на канале около года назад. Это продолжение игра, такая, можно даже сказать, немножко своеобразная, на любителя, так как здесь очень много всяких психологических штуковин, в том числе вот эти вот голоса в голове постоянно у главной героини, все такое здесь немножко странноватые. Вот бои иногда, конечно, бывают для разнообразия, но в основном просто бродилка, так скажем, симулятор ходьбы, по ходу которых рассказывают какую-то местную историю. Здесь как бы вся суть игры именно в этой истории, в этих рассказах. Она как будто так атмосфера тебя должна брать, истории как раз вот это. Вот. Геймплея особо здесь какого-то сильно много и нет. Тупо, можно сказать, бродилка такая, с кучей диалогов. Но первая часть мне относительно немножко даже понравилась. What is it? You need to understand. Особенно финалом. You need to understand. Answer. It is my father, Sigil. His father, Your father. The gold thief. monster. He's here. Ну, также она не то чтобы длинная, довольно-таки коротенькая. Первую часть я прошел за 2 стрима всего лишь. И думаю, эту тоже где-то за 2-3, может, пройдем. You have Довольно короткая. Enough. По идее, должна быть как и первая. He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on. We should have thrown you overboard. I wish you had drowned like the others. Just wait till I get free. Достаточно быстро. Ну да, ну так. И в принципе небольшая
что ее можно где-то пройти там Survive here. менее 10 часов, но это еще и отличается тем, как человек проходит. Вот у меня получилось за 6 часов где-то пройти, так как первый стрим 3,5 часа где-то был, второй вот где-то столько же. So За 2 quiet. No стрима further. первую часть прошли. Думаю, это тоже за столько пройдем, если стримы тоже будут идти где-то по 3 часа. He doesn't want The settlement has fallen to the Draegar. Но это будет зависеть, как я сказал, от прохождения. Будем ли застревать на каких-то боссах, на каких-то загадках I don't want to see и what's тому подобное. Did you hear it? Если все быстро пройдет, то и это пройдем быстро. Если где-то будем застревать, Someone то может is растянется suffering. на подольше. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Everyone. Do you want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, slaver. We'll find another way in. You need to find them. Move quickly. I will take you to my people, like I said. He has Not a into plan. this settlement. You have no idea what you're walking into. He wants you to Just turn around. No, we can't leave. Don't tell him you hear things. Do you remember the screams? He wouldn't understand. I can't. Damn you. Why won't you listen to reason? I thought your father protected these people. He does. Did. You can't protect people from their own stupidity. It looks like they let their guard down. They brought this on themselves. These Troika. What are they? What is this evil he understands that we do not? The Troika. Look there. Can you see? The mounds of earth. You see these graves? This is how we honor our dead. There will be no one to bury you. These graves are new. So many bodies. So much death. Something's happened here. You haven't honored these graves. What happened? I told you. Troika. Droigar. Who are they? Are They they won't human? just kill you. Are they from this world or another It is world? far worse. It is what they do after. They... Will kill you. They will kill us. You still have a chance to save your life if you stop now. You must trust yourself. Listen to your own mind. Is it my life you're trying to save? He is scared. Why? Why is he scared? He knows what they are capable of. Troika, why would you bring him with you? Are you sure you want to? She has to leave him here. He will be a burden to you. But what if he escapes? What are you going to do, Senwa? What are you going to do? Decide.
I need to find out what it is. They're dead. You're mad. She's not mad. Doesn't see the signs. Don't make sense. He doesn't. You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. There is no way. I am going in there. Look at him. Look at him. Wounded. Hurt. Defeated. But you need him. No, Feel you're not. The rage. but we need him alive. He will try to escape. She has. Go on then. Do it. Don't let the rage get the better of you. The rage is coming. Just moments ago, he tried to kill you. You shouldn't have saved him. This was a mistake. Senwa, he enslaves people. How does it feel to be the one bound and helpless, waiting to die? When this heals, I will kill you, mad woman. For that, you'll need to stay alive. You must discover what is happening, what evil is here. What happened here? What happened here? Everybody has died. All the people butchered. Dead bodies everywhere. It's happening again. This is like what happened to your village. To your village. To us. Do you remember? Do you? Don't look at it. Don't stop here. Move on. Look away. Look away. Why do you want to look? There's nothing you can do. She wants to remind herself of the past. She wants to live. Should turn back. The Northmen raided your village. They enslaved people. They took Dillion, your beloved Dillion. They killed him, Senwa. He died because of them. Do you remember? They took him from you, your Dillion. They killed him. The bodies, Everywhere bodies. Covered in blood. the blood. Don't think. It's already happened. It's in the past. It's too late. There's nothing you can do. You are letting the past control you. What happened here? Hold your breath. The air smells thick with The disease. stench of it. She can't forget. You can never forget. That memory learns. If you face it, the past will free you. За что, круг просто сделал? No, Don't listen. no, it's too much. Что за лабиринты? She's a witch, I am. It's worse than you could ever imagine. It's happening. А, It's him. Face it. понял. Face it. Focus.
time to look at it. Face the past. Сейчас еще раз туда пойдем, наверное. Find all of them. All of them. Look for the signs. You will find your deepest, darkest memories. Be careful with the past. He's getting closer. Yes, she can feel it. You have to get to the right place You have to look at it the right way. to see it fully. Face it. Focus. You found the first part, yes. 2 more to go. 2 more. Only 2. This place will worm its way into your mind. It will suck you back into the past and hold you there. She's getting closer. Yes, she can feel it. You found another part. 1 more to go. 1 more, Sen. I warn you. You are back there now. In the worst time of your life. Look. She can feel it. Look closer. Closer. Yes, getting closer. Let it arrive. She can feel it. Focus. Go through it to the other side. Focus. You know what's coming. You have come so far. This is the hardest part. What are you doing? Return to the gate. Use the You symbol. think Use you it. understand. You will never understand. Where are we now? Where are you? What's that? You recognize this place. No. Senwa, it's home. Can you hear it? She's singing. Galena is here. Do you remember? That song. Senua. Oh, you've come home. It's your mother. Senwa. Come in. Can you hear her? It's Galena. She's singing. It wasn't all bad, was it? That voice. Remember? Beautiful voice. There was happiness too. She sang to you. You need to hold on to that. You need to remember that. It will help you. My mirror. It will help you get through this. It will. Listen, The burning. they are coming. Smoke. The Northmen are coming. They are coming for you. Remember what they did to you. How your village Take your sisters. We destroy.
I know this place. She drowns in the past. All that she lost tearing at her with dead hands and eyes of fire. Her village, just cinders now. The past is never past. Her father, Simba. Did you think you could escape your past, Senua? You tried to run, didn't you? She can't forget. You can never forget. You thought you got away. No, You thought you left it behind in hell. Dillian. Dillian, you're Dillian. You're lovely, Dillian. But you will never be free of His this, pain. His suffering. however far you go. It will hold you forever in darkness. The only way. Take your darkness with you. It's yours. Be in control of You will never leave your past behind. It binds you here, You'll drown in the memory of him. helpless. She will be lost in grief forever. I carry it with Learn me. to hold on to it. It drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Keep it close. Don't let the past stop you. Don't let it drag you down. Your destiny awaits. Look up. The worst pain, the cruelest blows, they make us who we are. Do you see that? She does. She won't lose them again, her mother, her lover. She won't forget. She won't let them slip from her. Like light fading as eyes close. She will hold them. It's hanging from above. Like a cow. What could do this? Droigo. What was that? Something is hidden. Can you see it? That scream. That voice. Something dark, Simba. You need to go up there. Don't let them see you come. You need to find out. Don't let the monsters find You you. can do this. I believe in She knows what it's like to fear. As a child, scared of the night, her mother's soft voice calmed her. But now, she's alone. And there's more to fear than just the darkness.
There are ghosts that walk in the noonday sun, monsters that climb out from under the bed. Some shadows can't just be dispelled with light. Some shadows don't want to scare you. They want your blood, your flesh, your life. But the voices are calling. They're calling. Something is drawing near. Keep moving towards it. The glow of the light. Go quietly. Slow. Il Toiga. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. So beautiful. You can't sense the evil here. It's in the air. Listen. What do they do? Torture. Kill you. They will kill us. Flesh, blood, and bone. Creature. It's too hard. You can still turn back. She can barely move. She can barely walk. Stop shaking. What can you see? Control your fire. Control it. You can do this. The light is so enticing. We want to keep moving towards it. We'll lead you to where you need to be. She can't get in here. Find another way. You can do this. It's easy to turn back, turn away, when every nerve is screaming with fear. Be safe, be quiet, run and hide, run away. But to turn back is to lose yourself, lose your way, defeated and dead-eyed. And the path ahead is clear, soaked in blood and bile, but beacon bright and clear. Keep going. Maybe this time she can't. This fear can't drag you down. You've chosen this place for a reason. So many voices. What is this place? So loud. What if this fear is worth listening to? You can feel it, that voice. Summoning you. That voice. What's down there? The smell is rotten. Look. I journey to these darkest lands to heal those overcome by fear and hate. However dark it seemed, I always found a ray of light. In this wretched land, by far the darkest of them all, it seemed the shadow would never lift. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. He feels us. Reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Our mission. Senua,
Would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. This man, his kin killed yours. You should want his blood, not to give him aid. Oh, you have lost your way. Down there. No, I can't look. Horrible. It's too much. What are they doing to her? Dragging her away. Taking her. No, don't look back. Look what they do to those who fight. They will do this till they see you. They will destroy you limb from limb. Don't let them see you yet. It's not time. You have to get out. Get out of here. Get out. Get out. Get out. It's not too late to die, Max. You can always turn back. What's that shadow? What are they doing? They're butchering her. Slaughtering her. They thought it couldn't get any worse. How could you make them stop? What are they? It's too much. What are they? It's just too much. They're not human. They can't be. They're monsters. A rite of blood and fire. You will never understand this power. Something is coming. I don't want to go down there. You have to. She has no choice. There's no other path. But you will drown in the blood. Blood and bones and body. Blood and bones and body. We can't stand it anymore. We can't. Shh, don't. Don't. A sound. What's that? No. Listen. They're all around. Screaming, the screaming. It's too the bones, the sound of bones creaking, the snapping. Close your eyes. Flesh. The sound is worse. The murder happening above your head. It's too much. I can't move. She can't move. Keep moving. She has to keep moving. Don't stop. The one whose voice cuts through the chaos. He is her next sign, the next step on her path. She will bathe in blood, her sword will sing, and she will free him. Who die trying. She has us. She's fighting back. Come on, get up and fight. They're strong like rocks. You have to hit harder. Get her away from us. That's so easy for them. You can see the path. You can feel it.
Enjoy this. Enjoy killing. Full of rage. What they kill, don't let them kill you. Faster. What are they What is this creature? Give them pain. They are fast, but you know what they are going to do. Predictable. Your body's strong like rocks. You have to hit harder. They underestimate you. She knows what they're going to do. She knows. Toying with you. Fight. Clever. Don't think, just fight. So strong. Gather in the No time. You came here to free him. Now do it. Cut me loose. What's he going to do? We have no time, Senua. Earth is shattering. He is not ready. Set him free. What is your name? Senua. He is not free yet. I've been waiting for you. Do it. Do it now. It's here. Help me. His voice terrifies. She is coming. Can you feel her? She can feel it. Something from the other world is coming. It's here. Help now. Do it.
Find out. What do we do? Leave Tiger! Run! We were lucky. Come on. It all just stopped. Yeah, it's daybreak. She'll have to hide from the light now. But she will hunt us. Find our trail as soon as he can. You're not safe now. Let's go. Who are you? My name is Fargrimur. I come from a settlement nearby. I came here to seek help. He almost died. You The helped? Freyslaug had fallen into the Draugar. And to something I walked else. into a massacre, What was that? and they took me as well. But he was not like Why the were you others. bound to that pole? What were the Draugar doing? I'm calling to the creature, drawing her forth with Her, thunder the and blood, creature called through death. and I was an offering. Toiga. But why? Why were they calling it? It killed them. Are we safe now? I seem to worship He her. seems too calm. What if she comes back? Her dark heart seems to speak to their own. I mean, all the old gods have left these lands, so We should leave as well. we find new ones where we can. This land is cursed, Senua. We will only find death. Everyone is dying, and you know they will blame you. Everyone does. We do. What are you going to do? What can we do? Follow him. I need to return home, to my people. Go with him. He can help you. If you come with me, I will offer you what help I can. But I have to warn you, the creature stalks my village. Il Toiga. We can offer you refuge for a time, but not safety. You've seen her before. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this They land. have lost from here to my everything. village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can fight her, Senua. So you're from Orkneyar by your accent. How did you come here? As a slave. I have the slave master tied down there. He brought you here. The master. Maybe he escaped. We don't know his name. Thorkistur? We do now. I didn't ask his name. Thorkistur of Borgarvirki. There. We need to go there. He knows. He knows. You know it? Can you tell me how to get there? You can never forget. That memory lurks. If you face it, the past will free you. Yes, but why would you want to go there? They'll kill you. Worse. You need to go there, Senwa. Don't doubt. Don't be a coward. He can help you. He will show you the way. You don't need that monster. What was the name? Thorgest. My gods. What a terrible thing this is. The Draugar were always savage. This is worse than I ever thought possible. Look. That monster, Thorgest, is still there. Still alive. What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave I him. don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. Well, if you leave him, he will die. Draugar. Or simply starvation. Don't doubt, Senwa. If the Draugar took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him.
She saw it, not just a monster. She saw it, a ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid. She's not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. The monster. Our wound looks bad, Thorgistur. I don't want to talk And to if you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Do not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is. Iltoiga. So many questions. She's a giant. They awaken at sundown. Iltoiga. The tiger. A giant. A cursed land. But now she has help. Fargrimr knows this land. Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants, they hide by day and hunt at night. You may think, well, at least there's some respite by day. But know this. The nights grow longer. And come winter, there is no day. Just endless night. Soon the time of man will end. This place. What is this place? My settlement. In pain. I led my people here. Promised them a new life. Called this home. An escape from the madness and misery across the sea. For some time we were happy. Like us. We were happy. Until him Then the volcano and the darkness came. The monster. started enslaving people. Iltoiga stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. Why don't you leave? We tried. They failed. No matter how far we get by day, as night falls, she hunts us down. And there's children here. People too weak to run. О, привет, Киев. We're trapped. Рад тебя видеть. Night on night, our numbers fall. He is Как asked. твои делища? No, he isn't. They need you. Как твой настрой? Как твоя игра? Каков прогресс? Рассказывай, про что игра? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я уже второй или третий раз уже за сегодня повторяюсь то, что игра такая своеобразная, то, что это продолжение первой части. Первую часть я на канале тоже проходил год назад. Она была коротенькая, за 2 стрима я ее прошел. Думаю, это тоже будет такая же коротенькая, где-то мы за 2-3 стрима ее пройдем. Она такая своеобразная, в смысле того, что здесь геймплея особо никакого нет. Здесь просто, можно сказать, грубо говоря, симулятор ходьбы. Мы просто ходим и разговариваем. Иногда бывают какие-то бои с какими-то мобами и боссами даже иногда. Но в основном просто бродим, нам рассказывают какую-то историю местную. Очень запутанную, очень такую. Say that again, old man, and I'll gut you like a fish. Это надо прям сильно разбираться в этой вселенной, в этой игре. И помнить хорошо первую часть, чтобы рассказать подробно, что здесь вообще происходит, про что игра, кто, куда и что и как. Я, во-первых, уже не особо помню, про что была, собственно, первая игра, потому что уже больше года прошло. А во-вторых, даже когда я первую часть проходил, не то чтобы я как-то мега сильно углублялся в этот сюжет. Но графоний во второй части вот я сразу заметил то, что получше стало определенно, 100%. Часть хоррора в этой части, ну, хоррорная часть этой игры, короче, стала тоже получше, чем в прошлой части. Здесь это вот только у нас 1,5 часа стрима прошло, и уже по этому началу игры уже я заметил, что хоррорной части здесь уже побольше, потому что в самом начале уже такие были моменты довольно-таки криповенькие. В первой части было не так уж сильно криповенько. Загадки остались прежние.
персонажи новые, графоник, как я сказал, получше стал. История продолжается. Более что-то конкретное по игре я, если честно, затрудняюсь, что сказать, потому что сложно про эту игру что-то прям конкретное рассказывать, когда ты про нее не то чтобы много знаешь, не то чтобы сильно фанатеешь от нее. Ладно, кто-то может очень фанатеет от этой игры, кто прям проходил ее, может, даже несколько раз и прям сюжетом очень сильно заморачивался, и видосы какие-то по ней смотрел, там разбор сюжета и прочее. То я могу что-то более конкретное рассказать и поинтереснее. Ну, графон отличный тут. Ну да, игра 2024 года. Тут насчет графона вообще претензий никаких нет. И помимо графона еще и оптимизон. Оптимизация меня радует. Нету такого, чтобы какие-то вроде просадки там были, или лаги, фризы. Вроде ничего такого нет. Вот когда я Silent Hill стримил, у меня что-то там с ним были проблемы какие-то сильные. И графон снижал на средние настройки, все равно как-то там у меня все подвисало. То ли это стрим так нагружал, то ли игра была какая-то не оптимизированная. Но здесь вроде все меня устраивает. И графон красивый, и оптимизон. Все на высшем уровне. А насчет сюжетки пока еще не знаю. Пока надо смотреть. Пока в процессе. Отлично прогресс. Пока что остановился я, как-то подсел на Dark Fantasy и решил скачать Ведьмака. О, Ведьмака. Это хорошее дело, Ведьмак, хорошее. Ты что, его впервые будешь проходить или уже перепроходить в какой-то раз? Ё-моё. Что это за... Ёшкин кот вылез. Ой, а вот сейчас вот что-то как-то подвисает. Вот я только нахваливал игру за оптимизон нормальный, как началось что-то происходить. Игра меня что, слышит? Вот очередной какой-то криповенький момент. Жесть. Страшило какое. There are some will so strong they dream a new world. A hell of their own creation. And they will not sit lonely in that nightmare. If you wake the dreamer, does the nightmare die? Was a monster. You're not safe yet. Where are we? Make him explain. What is happening? Little Toyga. Who is she? So when the volcano erupted, it tore open the wall between this world and Now this world Jotunheim. suffers too.
The giants came flooding from the east, killing and eating More whomever of they them, could lay their terrifying hands on. giants. Now some of us, we hide. You have to fight, not Make hide. defenses, struggle on. And some of us use others to stem the tides. Others? What do you mean? Shall I tell her, Thorgestur? Tell me, tell me. Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fargrimr? We found a way to keep our people He safe. is part of it too. He Your believes. people are Believes dying. there is no other way. Tell us, tell us. What are they doing? The Gode of Borgarvirki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifice. He's offering them to the giants so that his people will be left He takes innocent people. Evil. This stops now. Is a monster. You can't stand alone against us. You have no chance. He does not see, but he can see. His darkness is evil. We can show him. He's a monster. There is another way. There is always another way. Teuga has you marked now. If you try to leave the Red Hills, he will hunt and kill you. No. Then I will kill her first. She can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fargrimr. Nothing is impossible. No, there is no He way. is right. We cannot kill the giant. The gods cannot be killed. You can't. You deserve this. Why did you come here, Senua? To stop the slavers. You thought you were helping them. And Так же, now как я говорил ранее, stranded. эта игра основана прям на атмосфере, на сюжете, потому что здесь прям все как раз и раскрывается вокруг вот этих голосов, вокруг в основном сюжета. Также рекомендуется играть в наушниках, потому что как раз вот эти вот голоса в уши, то в левое, то в правое, 3D-звук, все дела, атмосфера, нагнетение. Ну, как-то скачивал, потом удалили, но я там мало прошел. То есть, грубо говоря, реально впервые будешь проходить, да? You can't kill the giant. Ну тогда приятное прохождение, как бы это, как я называю, прям классика. Рекомендую всем и каждому Ведьмака 3, конечно же, попробовать поиграть, потому что сам я в него уже, не знаю, 4 или 5 раз проходил. Это, наверное, одна из самых лучших игр, которые я когда-либо играл, и не только я так считаю, прям. Ее еще называют игрой десятилетия. Не игрой года, а игрой десятилетия, потому что и сюжет там офигенный, и графон офигенный, атмосфера офигенная. Если тем более ты еще знаком со вселенной, персонажи тебе нравятся, то тем более. А если ты там, допустим, не играл первого Ведьмака, второго Ведьмака, книги не читал и так далее, то немножко, конечно, ощущение будет не такое полноценное, но я думаю, тоже понравится. Хоть и игра уже не новая, как бы, сколько уже там ей лет прошло, но до сих пор она офигенная. Тут 100%. Немногие игры могут таким похвастаться, чтобы уже столько лет прошло, она до сих пор еще ого-го. A light to banish the darkness. Я скачал пока что только первого, потому что я думаю, что третий не потянет. Первого как раз. Я думал, ты говоришь как раз насчет третьего. Ты насчет первого. Ну тогда. Ну первый тоже как бы сюжет интересный. Для меня, если честно, я на каких-то там старых стримах уже неоднократно повторялся. Для меня, кто-то может быть удивлен, но для меня первая часть больше нравится, чем третья. Вот не графоном даже. Так, я опять круг сделал. Вот не графоном именно, а вот атмосферой, сюжетом. Я думаю, так для многих. И у многих есть такие какие-то игры, которые там, не знаю, допустим, первая игра, в которой ты когда-то играл. Игра, с которой у тебя вспоминаются какие-то определенные моменты в жизни.
Вот такие вот игры для тебя особенные какие-то, вот приятные ощущения у тебя от них. Для меня Ведьмак первый вот такой вот. Да, как бы там графон уже вообще не ахти, хотя вроде как когда-то там должен быть ремастер первого Ведьмака, уже вроде делают его, я очень жду, очень-очень-очень жду, даже, наверное, больше, чем четвертого этого Ведьмака. Так, что я по кругу хожу? Мне это не нравится. Почему я сюда не могу пойти? Ничего непонятно, но очень интересно. Но, возможно, потянет. И на минималках может и потянет. Прям. Если уж все настолько плохо. Первое мне нравится, там очень крутая атмосфера фэнтези. Вот, да. Да, графоний там может и не очень. Геймплей, в смысле боевка, тоже может многим не понравиться. Она там такая специфичная. Но если привыкнуть и не заморачиваться над этим, то вот как раз атмосферой и фэнтези частью, и сюжетом, мини-играми там, вот эти может затянуть. Без проблем. Блин, меня напрягает то, что я тупо круги здесь наматываю и не понимаю, куда дальше идти. Ну-ка, сейчас я кое-что гляну. Господь, Господь. Я кое-что глянул, блин, как я до этого не додумался. Особенно окрестности Визимы. Угу. Вот второй Ведьмак, он мне меньше всего понравился. И не только мне, вроде как. У меня вот так получается. Первый Ведьмак на первом месте, третий на втором, второй на третьем. It is not so easy to banish me, child. You can't beat me down anymore. My path is the only path. You lost no. Что такое? Не сюда, что ли? Да, мне не сюда, походу. You can't hurt me. You can't keep me trapped. Так. Красное свечение, я так понимаю, означает, что мне не туда. Да сюда, наверное. You will never find your way through this nightmare. You're always blinded by your madness, your curse. Так, пошла драка опять. Save them. You can't even save yourself.
is to seek their favor. If you would just listen to me, Senua. I speak for the gods. The only way to appease them is with sacrifice. Burning flesh and spilling blood fill the skies with smoke. The torch. You can't do anything without your torch. Sets us free. Я сейчас посмотрел, там видеокарта. Блин, опять мне не сюда. Отвлекся на чат. Я сейчас посмотрел, там видеокарта GTX 660, а у меня GTX 650. Думаю, возможно, потянет на минималку. Почему бы и нет? На минималках, я думаю, потянет по-любому. Но не точно. Да должен, по идее. Это ты смотрел видеокарта в разделе рекомендованных или минимальных настроек, которые там указываются? Если в рекомендованных, то 100% потянет. Если минимальных, то по идее тоже должно потянуть. Игра как бы уже, как я сказал, не новая, если мы про третий. Не новая, но микрофон все равно нормальный. Ну, на многом, думаю, потянет. Должен. По идее. Я так думаю. Но не точно. Light fades, Senua. Light can be killed. The darkness is all that persists. Your only constant. There is no way out. Это рекомендованный. А, ну тогда по-любому потянет. На минималках 100%. Очередная драка. Я ничего не вижу. I say, or you will anger the gods. Так я ж нажал блок. No. An abyss can't crawl out of. A nightmare can't wake from. And I А умри уже, что такой жирный. You just have to submit to me. Let me mold you
strength. Be my daughter again. А ты играл в Метро? Метро 2033 или Метро Исход? Да, я во все 3 части играл. Первые 2 и Метро Исход, и в какой-то там первое DLC для Метро Исход играл. Но DLC про Сэма вот не играл. Не знаю, есть ли там еще какие-то DLC. Знаю, что там про Сэма есть какой-то еще, 2 или 3. Вот в него я не играл. Играл вот только в первое, самое какое-то. А остальные все части играл. Может, даже когда-то перепройду. Как канал. Хотя не знаю когда. Там Сталкер намечается. И Метро и Сталкер это слишком жирно будет. Я только 2033. Это самая первая часть, насколько я помню. No. What you did to me, I see it here. They are cowed like I was. Lost like I was. Believing what they're told. Sacrifices. Spilling blood for a lie. I speak the truth. О, а какой Сталкер? Второй, который новый, который через месяц выходит. Я здесь уже на месяц вперед себе какие-то планы стараюсь выстроить так, чтобы мы до того времени, когда игра выйдет, чтобы у меня свободное время было, чтобы мы в то время ничего другого не проходили. Вот сейчас Hellblade, где-то 2-3 стрима у нас уйдет, потом в конце октября, 31 числа вроде выходит Horizon Remaster, возможно его мы будем проходить какое-то время, не знаю, успеем ли мы его пройти до конца ноября. Если успеем, то будет прям шикарно. Если нет, то что-то придумаю. Хочу, чтобы под конец ноября у меня ничего на канале не проходилось, чтобы потом сосредоточиться полностью. Все стримы, все свое время уйдет на Сталкер, который я мега ждал давным-давно, мега хочу поиграть. Проходить полностью с первого дня выхода, как только. Постараюсь, по крайней мере. Сталкер 2? Ага, Сталкер 2. Я проходил все 3 части, я аналогично, и не один раз. Это же классика, очередная классика. Как Ведьмак, как Метро, как Dark Souls. Классика. Я тоже очень хочу, но надо получше комп. Ой, да, насчет Сталкера там... Я еще боюсь насчет своего компа, чтобы там у меня вместе со стримом все нормально шло. Я еще не уверен. Потому что чтобы там и на каких-то высоких настройках и еще стрим будет тянуть неплохо так. Трафик. И вот я еще со своим компом не уверен на 100%, все ли там будет нормально. Что зависит от того, как он будет оптимизирован на выходе. Не получится ли с ним как с Киберпанком. Мало ли. Намного. Ну да, там уже на минималках не потянет, как с Ведьмаком. С Ведьмаком там, как ты посмотрел по видеокарте, еще потянет, скорее всего, на минималках так точно. А вот тут уже со Сталкером даже на минималках у тебя не потянет, я думаю. А что с Киберпанком было? А ты разве не помнишь, не знал, что на выходе, когда он только вышел, он был такой сырой, такой отвратительный, такой плохо оптимизированный, там было миллиарды багов. Графон был такой себе, куча всяких проблем технических, был просто вообще какашка, а не игра. Это было прям настолько знаменито, что до сих пор из этого какой-то мем сделали и
с любыми вышедшими играми сравнивают как с Киберпанком, что вот, чтобы не было как с Киберпанком, что на выходе игра полная фигня, но потом, конечно, может быть так, что пройдет какое-то время, выйдут патчи, и игра становится нормальной, и все становится на свои места. Но на выходе это другой вопрос. Вот я и боюсь, чтобы со Сталкером так не вышло. Чтобы с выхода все было там нормально, чики-пики. Сейчас, конечно, Киберпанк уже все с ним нормально, уже кучу патчей прошло, уже его починили, нормально довели до ума. Сейчас уже игра офигенная. А не то, что было на выходе. Where does she go when the sun is up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides down there, Hiding. under the Waiting. cover of the cliff. She's there most days, just staying close, These people live in waiting fear. for us to slip. Constant fear. They are waiting But to you cannot die. approach her down there in the shadows. You don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. This is why you have been called here, Senua. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. Have you heard of the Hidden Folk? Hidden folk. The hidden folk. Yeah. Have you heard of them? A secret people, powerful, aloof. Once they were gods or something like, but now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. The giants fear them. If the giants fear them, they must hold the key to their They fate. hold the secret. Will they help us? Well, they have no love for man. And whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume their bitter bread He has found them. just once. So it is And I not did grant impossible. me what I sought. If he can find them, you can find them. They will. They will test you. We have been They tested might before. even try to kill you. But if you win their favor, We might die. they might give you what you seek. Where can I find them? They will give us what we seek. There's a rock close to here where they are said to live. Its entrance is hidden. You might find it. В игре как-то очень много болтовни. Ну, да, как я предупреждал. Когда ты меня спрашивал, о чем игра, я предупреждал, что игра такая немножко своеобразная, в смысле того, что здесь мало геймплея, мало боев, много болтовни, Trying to find them. много рассказа истории. Атмосферы, там, сюжета много, But they will help us. боевки там, исследования и всего остального, считай, почти что нет. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Кто любит в основном сюжет, кто любит посмотреть на красоты, просто походить, тем, думаю, очень понравится. А те, кто, может, привык бегать там, прокачиваться, навыки вкачивать, исследовать мир, кто любит вот такие с открытым миром РПГшки, вот тем, наверное, игра не очень зайдет. А я что-то посередине между теми и другими. Мне и то нормальнее, и это более-менее. Все-таки первую часть, как я говорил, мы проходили. Ничего страшного, и прошли. Особенно конец мне там понравился. Интересно будет, как здесь. Что здесь намутят с финалом и вообще с сюжетом. She has been chosen. All the lost ones. Only she can save them. All the people here dying in this nightmare. Only she can set them free. And she's running out of time. Every day that dies, every sun that sets, another loses their life. Я люблю открытый мир. Night Не очень люблю, когда маленькая карта. name cast away on the Да я wall. тоже. And soon the sun will set for Но good. для разнообразия, я думаю, это пойдет. Не все же постоянно играть только в большие игры с открытым миром. Мне и так на канале вот уже какая-то череда пошла больших игр. Сначала Final Fantasy я прошел.
сколько, 7 стримов она у меня заняла, довольно-таки немаленькая игра. Потом Звездные войны я проходил, тоже где-то 7 стримов вроде ушло, тоже игра не маленькая, с открытым миром. Потом Человека-паука проходили, тоже с открытым миром, тоже не маленькая игра, тоже где-то там 6 или 7 стримов оригинальная игра, потом еще DLC мы проходили. Вот теперь еще Цусиму прошли, тоже большая игра с открытым миром, как бы. Вот сколько игр подряд мы проходили, больших с открытым миром, не маленьких таких красивых, красивой графикой, с сюжетом. Вот для разнообразия и сойдет и такая вот маленькая игра, которую мы где-то 2-3 стрима. За 2-3 стрима пройдем. Такая не с открытым уже миром, такая основанная более на сюжет. Почему бы и нет? Более, как я сказал, первую часть проходили, надо бы и вторую пройти тогда. Посмотреть, что здесь дальше идет по сюжетке после первой части. А то у меня еще пошла, помимо того, что какая-то тенденция насчет больших игр с открытым миром проходить, вот как я только что сказал, Человек-паук, Звездные войны, Цусима, так еще и пошла какая-то маленькая традиция, то, что мы вот в последнее время начали проходить игры с первых частей. Я постоянно говорю, что мы ко вторым частям там или к третьим тоже когда-то вернемся. Вот что Человека-паука мы первую часть прошли, я сказал, что мы Майлса Моралеса и вторую часть тоже когда-то там пройдем, когда-то там спустя какой-то перерыв. И Цусиму я тоже прошел основную игру, а там еще дополнение с островом еще одно есть, которое я тоже сказал, мы пройдем когда-нибудь спустя какой-то перерыв. И еще там маленькая игра Choice of Life, которую тоже мы первую часть прошли. Я сказал, что и вторую, и третью часть мы тоже когда-нибудь пройдем спустя какой-то перерыв. Вот я подумал, что надо бы как бы не только вот сейчас начинать проходить что-то с первых частей, а вторые части когда-то там в будущем, но и надо вот понемногу к вторым частям подходить. Вот как бы Hellblade, почему бы и нет, вторая часть. Первую мы уже прошли, вот вторая часть. Начинаем теперь традицию вторых частей наконец допроходить. Не только начинать с первых частей, а вторые когда-то там в будущем, через перерыв. Вот Hellblade вторая часть. Начинаем. Потом, может быть, Человеку-пауку вернемся. Потом, может быть, к Цусиме вернемся. И так далее. Но уже после Сталкера, наверное. Так, и что мне с этим делать? Не понял. Кто понял? Ты Хитман проходил на канале? Нет. А для себя когда-то какие-то части, да, проходил. Но в основном старые, классические. Вот последние новые Хитманы, которые там почти без сюжета, вот те части я не играл. Потому что там как раз сюжета мало, либо вообще его нет. Просто тупо сделали игру с контрактами просто на убийство и все. А сюжета почти особо никакого нет. А вот старые игры классические про Хитмана, вот те я играл. Там, где сюжет интересный был, вот, те части люблю. Я проходил Кровавые деньги. О, Кровавые деньги — это моя любимая часть, просто любимейшая. Миссии для меня все атмосферные, все запомнились. И сюжет прикольный. И графон не то чтобы старый. Это моя любимая часть. Well done, Senua. She is strong enough. You will not die like the others before. You will survive this. Fargrim knew. He could see her. See what she really is. He knows about us. He can hear us as well. He doesn't
doesn't hate her. Hate us. Not like the others. Accepts her. Accepts Accepts us. her. He wasn't surprised. О, уже 100 лет не находил вот эти вот столбы. Это я столько уже их пропустил? Офигеть. Если они идут по порядку, как было в первой части вроде не по порядку шли, то я уже столько их пропустил, получается. Да. Ой-ой-ой. Я забыл, что нельзя отходить, когда он рассказывает. Извините. The Skalds say that the neighbors fought, armed only with the knives and axes they had brought to cut up the whale, even picking out the whale ribs to beat down their enemies. Thorgrim's men had loaded their boats with whale meat, but as they went to leave, one of their opponents struck Thorgrim's brother a fatal blow. And this is how hunger fates desperate men to come to blows, striking out against one another to survive. Я помню, в контракте в опере какой-то все время устраивал миссию, потому что не мог пройти. Не понимал, как по стелсу пройти. Я тоже вроде в какой-то части, вроде как раз может в контракте, а может в самой первой части. Но какой-то там из самых первых частей, не в Кровавых деньгах, а в какой-то из других первых частей, тоже там в какой-то момент просто запутался, как там можно по стелсу пройти, и тоже то ли месиво устроил, то ли загуглил, как там пройти, а то там самые первые, прям самые-самые первые части, они были какие-то немножко сложноватые в плане стелса, но потому что там сами механики были довольно-таки такие туговатые, потому что игры уже были старые на тот момент, и механики уже не современные, уже такие на любителя. А вот более новых хитманах современных, вот там уже другое дело, там уже разобраться можно методом втыка даже, если что. Ну, хотя атмосфера там уже не та. Вот в первых частях, хоть они более сложные в плане стелса, но там атмосфера прям именно убийцы такого. Некоторые миссии прям особенно запомнились. Там миссия с этим каким-то мясником, бароном, что ли, там, где такой здоровенный мужик, такой жирный, который курицы целиком ест. Мясник какой-то, там еще его брат был. Вот эта миссия, помню, мне прям запомнилась очень сильно. Из Кровавых денег, как я уже говорил, очень многие миссии запомнились. Самые первые там миссии в самом первом Хитмане тоже запомнились. Лаборатории там. Чайна-тауне. Это атмосферно было. Вот это было время. Вот последние Хитмены, которые крайне, вот самые новые, они мне, если честно, не особо нравятся. Да, они такие красивые, уже современные, графон, там, новые методы убийств, все дела, но там, как бы, оно уже такое все слишком какое-то яркое, такое цветастое, не атмосферное, и сюжета там почти нет. Вот это мне не нравится. Так, эта штука изменяет какие-то параллельные миры. More bodies. Bodies.
Да, согласен. У меня есть диск, где 4 части, кровавые деньги, Absolution и 2 очень старые. Вот как раз 2 очень старые, не такие. Ну, плюс кровавые деньги, они такие для меня самые атмосферные, самые такие ностальгические какие-то. Вот начинаю уже с Absolution, и дальше уже пошло на спад. Лично для меня. И в плане сюжета, атмосферы и так далее. Кровавые деньги, контракты. И самые первые 2 части, которые я название даже не помню. Эти части мне больше всех понравились. Мясник, ну что-то знакомое. Ну да, там еще какая-то вечеринка была мясная, куча народу в каких-то масках. Надо было убить там двоих целей. Оба какие-то братья и оба какие-то жирные, там, ну понятное дело, мясники, как бы. Любители мяска. Один там курицы, как я уже говорил, ел целиком. Что-то там такое было. Лаборатория помню. Да, это прям, наверное, самое запоминающееся место. Там, где другие агенты были, его братья, где его типа отец, которого мы убивали. Спойлер. Так, назад, верните. Теперь мне куда? Тут можно? Нет. О. Я сейчас чувствую себя каким-то Юлием Цезарем. Я и в чате разговариваю насчет Хитмана. Вспоминаю здесь какие-то миссии еще я проходил в первых частях. А на фоне еще и загадки разгадываю. Даже особо как-то и не замысливаюсь об этих загадках. Просто на фоне что-то там бегаю, кляцаю, и вроде все получается. Сам себе удивляюсь немножко. Ой, как же я обожаю эту миссию. Которую лабораторию. Там еще она вроде в нескольких частях была, эта лаборатория. В самой первой, понятное дело, когда там в самом начале мы оттуда выбирались. И в какой-то еще там игре, то ли второй, то ли третьей, в качестве воспоминания. Вроде бы. А то я, может, уже не все попутал уже, как бы столько лет прошло, как играл. Но несколько раз точно помню. Может, даже 3 раза было вообще. Но не 1 раз точно. Как мы оттуда выбирались и как мы туда возвращались. Если я правильно помню. Блин, ну графон тут, конечно, да, красивый, красивый. А все, вспомнил вечеринку. Угу. Мясная вечеринка, вроде так и называлась миссия. Лаборатория, там, где твоих клонов много. Да-да-да. Где все агенты, мы же были агент номер 47. Там еще других агентов было целая куча. С другими номерами, штрих-кодами этими на затылке. Я проходил, когда надо было выбираться оттуда. Вот это как раз в первой части. Самой первой. Самое начало, самой первой части, собственно. Как мы выбирались оттуда. Потом еще вот как раз какой-то из других частей было, когда мы возвращались уже туда. То ли воспоминания, то ли мы реально туда возвращались.
Прям точно не помню. Но то, что 2 раза эта миссия была, повторялась в каких-то других играх, вот это точно помню. Так, очередная загадка с этими шариками. Стрим, кстати, уже 2 часа с чем-то идет. Значит, еще где-то 40 минут поиграем. Я очень помню этот момент, такая ностальгия. Я проходил на Новый год. О, на Новый год, да, понимаю. Вот, собственно, вспомнили про Новый год. Вот как раз первую часть вот этой игры, Hellblade, которую мы сейчас вот играем, вот первую часть я как раз проходил тоже под Новый год. Это был, получается, последний стрим прошлого года. Там я еще даже подзаморочился и превьюшку этой игры, этого стрима даже в стиле Нового года сделал. Можете даже глянуть. Я прям тогда был доволен собой, просто мне очень понравилось, как я тогда ту превьюшку сделал. Тогда еще кто-то, вроде Эмикс тогда был на стриме, там еще вроде он говорил, что атмосфера прям, ему даже новогоднее настроение поднялось. И мне самому тоже. Это было вроде 29 декабря, прям под Новый год, еще говорил, последний стрим в этом году, мы какие-то там маленькие итоги подвели. Это был первый стрим по игре, я еще говорил, что вот мы начинаем эту игру в конце того года, а продолжим и закончим уже эту игру мы первым стримом в следующем году. Вот так тогда было. У меня еще, если честно, даже были мысли вот эту вторую часть проходить тоже под Новый год. Вот такую маленькую отсылочку для себя сделать. Первую часть проходили под Новый год. Вторую часть тоже была такая идея пройти под Новый год. Но все-таки решил, что не буду прям каждый год одну и ту же игру. Ну не одну и ту же, но одну и ту же вселенную, как бы. Опять Hellblade, опять под Новый год. Наверное, что-то другое выберу. Под Новый год постримить. Может вообще разговорный стрим сделаю опять. У меня разговорных стримов раз-два я обчелся на канале за все время. Так, нет, тут мост надо. Угу. Теперь тогда дальше. Не застреваем только. Ну вот зима начнется, и по старой традиции будем проходить Мафия 2. Мафия 2? Может быть. What does it mean? Мафии 2 у меня еще на канале нет. Первую Мафию только мы проходили на канале. Я опять заблудился. Не туда пошел. Ну я зимой люблю ее просто проходить. А, ты про себя? Ну на канале я у себя тоже, если честно, планировал когда-то там добраться до второй Мафии, может быть. Потому что игра классная, она мне тоже такая атмосферная, довольно-таки ностальгическая для меня лично.
когда-нибудь для канала тоже, может, перепройду, так как я ее для себя тоже уже не раз проходил. Ну, почему бы и не перепройти когда-нибудь, может быть. Так, надо сосредоточиться. Особенно когда убивают напарников. Ну и концовка, конечно же. Концовка, да, концовка. Просто легенда. А, блин. Да, идти-то. Troika, Troika, why are they Тут here? теперь можно пройти. Неужели? Прогресс, прогресс. Аллилуйя. Эй! Ты кто? Отцепись. Упс, не успел. Еще один. Полегче. О, ясно. Не люблю вот этих огнеметчиков. Чё? This is very dangerous. They are telling you, showing you, this place is dangerous. Are you sure you want to go on? Я, кстати, когда прохожу вторую борду, удивляюсь, сколько же там пасхалок. Or will you die? И сколько же там пасхалок? И что за пасхалки? Расскажи-ка.
Вот и соорудили себе мост. Не застревай ты на пустом месте. Блин, тут нигде не спуститься никак. О, спасибо. Ура, опять свежий воздух. Что происходит? Сейчас кракен вылезет. She has been chosen. Fargrimr saw it. The part of her she keeps hidden, pushed down, covered with silence. Fargrimr saw that too, no matter how much she tries to hide it from the world. But now that part of her that scared her for so long, that she fought so hard, has brought her to this place, chosen, special. But will she be enough? What will they ask Факел, of her? факел, да, естественно, обязательно. Can she give it? На YouTube видео по 20 минут про пасхалки каждый раз новые. Например, есть пасхалка про Властелина колец. И до сих пор каждый раз новые еще находят. Это же сколько там этих пасхалок. Это же надо было так заморочиться разработчикам. Не поленились же. Да ладно, там парочка. А тут прям, я так понял, прям много-много. How to kill a giant. You know what that means, do you, Senua? No more sacrifice. Once again, she's leaving the sun, leaving the world, plunging into the unknown places which no light touches. She has always been afraid of the dark, a deep, still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again. But there is a thread this time, connects her to the ones above. She has promises to keep. She will not let them down. Where are we going, Senua? I have a bad feeling about this. I don't like this. What were they looking for? The hidden book. Like her? Maybe they are still. What is this place? Just a cave. She knows what she's doing. It's a trick. Trust yourself, Senua. Still, nothing special. It was a trick. It's getting smaller. Where is it taking her? Everything you have done has brought you here. To nothing. Nowhere. Maybe your father was right. Maybe you are nothing. Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. Be careful with your torch. Don't let the torch die. If the light goes out, we will be lost here forever. Did they have to fight? She needs to be careful. Careful, Senua. Look, What? a light. Where is it? A light at the end of the darkness. Надо пройти от самой первой локации до локации Иридиевый Мор.
до вулкана, и в конце Yes, this feels. прилетят раки и скинут 3 ящика. Там локаций много, и они большие, мне кажется, из-за этого. Раки — это место орлов. Find it. Trust yourself. При этом нельзя вообще умирать и использовать транспорт типа опасные приключения. Типа да. Ой. Подлагало. Usually is. It's mesmerizing. What does it mean? This color? It has to mean something. More darkness. Never easy, is it? Always darkness. И донести шестеренку вместо кольца. Ну да, шестеренка еще и на кольцо похоже прям. Ни на что не намекают. Is she lost? Тоже круглое. Прям вообще. Ни за что бы не догадался. Look, there's a light shining, Oh, yes. lighting your way. She was lost, but now They are here. the hidden folk are still here. Look, over there. What can you see? Something different. Go towards it. A doorway? Is it А это что? colors shifting, moving, changing? It means something. It must mean something. What does it mean? You need to keep thinking, Senwa. Find a way. Find a way through. Light there. There, follow it. Beautiful. Entrancing. Beautiful. Must mean something. Something to be done here. There's What's to be done? to do. Find out. Yes. She found a way. Sometimes. Не знаю, что она сделала, но она что-то сделала. They hide in the light. И сезам открылся. Follow the light. Don't stop now. And yet more darkness. More rock. Oh, look. Deeper and deeper into the earth we go. This could still be a trick. It could still be a trick. You could be lost here forever. Endless, endless darkness. What is this? Breathe. No, Senwa, no. No. Don't know what's down there. Или да, или нет. Senwa. Turn around. Wait, listen. What was that? Voices. Is it them? Are they telling us? What are they telling us to do? There's only one way to find out. Уи. Ой, типа факел не потух, ну серьезно. Must be a special place. Senwa, you have to get out of here. You could still Настолько нам повезло прям упасть в воду и не потухнул факел. Ну конечно, так я и вам и поверил. Верю. Есть пасхалка в DLC про фильм, уже не помню. Но там девочку где держат, ее любимое лекарство это блины. the dead. Так вот, там есть Was it такое место в DLC, типа тюрьма, и там too, в Senwa? камере под таким же номером лежала пачка блинов. Ну да, прям хорошая пасхалочка. Yes, light, look. Left alone in the darkness. Light like before. To get through there. А мы тут пролезем? Ну то так тоже можно, ладно. Прям первая часть вспоминается. Мы там тоже по каким-то пещерам с факелом ходили. Там точно таким же занимались. Разнообразие зашкаливает. Moving or not moving. Something is not right. Through there. There is a path to find, Senwa. Where is it?
Ну, там бывают такие пасхалки, что бывают сложные, а бывают такие, что любой поймет. Ну да, это надо прям заморачиваться, чтобы уследить. Либо фанаты прям поймут. Кто в то или определенное играл или смотрел, знает, о чем речь, и поймут эту пасхалку. А кто не шарит, те и не поймут, понятное дело. Да будет свет. This is a different kind of light. What else can you do but trust it? She doesn't have a choice. А зачем я его зажег? Очередной круг. Ну-ка, ну-ка. Sometimes she needs the light, but sometimes Угу. she needs the darkness. Ага, потух. Ничего страшного. Вот зачем мы его зажгли. Так, опять подвисло. Something dark calls to us. What is it? Speaking to you. Asking for you. What does it want from us? It knows we're here. How can we prove ourselves? It can feel us. She has to prove herself. We must. Я в первой части не особо любил эти пещеры. И вот опять они. Don't go down there. How much further must we go? How many more tests? What can they want from us? Куда я вообще иду? Куда-то иду. They will not help you. Иду туда, куда идется. A shadow. Shadow? Should you follow them? I don't know. It disappears and leaves her in the dark. The darkness reveals. This place is playing tricks on us. I don't like it. They are waiting. They are here. They are lurking. Remember the darkness and the water. They know what you're scared of. They can hear us. They can hear you thinking. They can hear what we fear. Wait now. The hidden folk are toying with you now. There's a reason for this. Playing with you. They're testing me. Can feel that something is wrong. Can we turn back? Is it too late to turn back? The hidden folk have grown malicious. What's that noise? Something growing, something coming. I can feel it. Something is wrong. Yes, It's opening up. there is darkness in there. Your fear is in that water. She has to get in. You have to Не face знаю почему, мне напомнило это игру Марс. Там тоже такие пустыни и разруха. Но я даже такую игру не знаю. Марс. Don't listen to them. I don't like it. I don't like it in here. I'm trying to take you. You're preying on your fear. Don't let them. Shame. I don't like it in here.
Так, потух. Это плохо. Факел потух, это плохо. Your darkness. Мы сейчас начнем сходить с ума. The drowned. Reaching for you. They want to drag you down. Но есть и нормальные, под руководством каких-то людей. Listen to yourself. It is only fear. О, огонь, огонь. Yes, light. She needs it. I can see again. She has something to keep them at bay. Something for now. Мне кажется, они недовольны, что факел потух. They will take you. Скорее всего. They will try to В первой части мы вообще с ума сходили от того, что факел потух. При свете она себя чувствует как-то спокойнее, а когда он потухнет, все. Начинается паника, паника. Срочно надо опять зажечь. Тут что-то опять похоже. Так, опять круги я мотаю. И куда? Не вниз. Вниз она не хочет. They will always hunt her, the ones she did not save. Clasping her desperately, iron bands around her, dragging her down with them. Imploring eyes and outstretched hands. Мне кажется, эти голоса под конец игры мне опять надоедят. Я вначале говорил, что я немножко даже по ним соскучился с первой части. Совсем чуть-чуть. Мне кажется, что под конец игры они мне опять надоедят, как и было в первой части. В первой части они тоже мне сначала показались каким-то чем-то таким интересным, оригинальным, чего не было в каких-то других играх для меня еще. Под конец они уже надоели. Конкретно просто по ушам бить и бубнеть постоянно что-то там. Тут, скорее всего, так же будет. How much more can the hidden folk want from us? Light it. As much light as you can make. Is there enough? The ones you lost. Everything you regret, your shame, your pain. Turn your face to them and open your eyes. You can only hide for so long, and then you must take the plunge. Мне кажется, туда соваться не надо без факела. Или без разницы. Ой, что-то нам плохо становится. Вот теперь поспокойней. The time is now. There is no other way. Put your head under water and take a deep breath. Бульк. Только что звук такой был, как будто кто-то горло полоскал. И какие-то звуки похуже. Но тут по сравнению с первой игрой определенно больше хоррора стало, чем было. В первой части тоже были какие-то там крики, вздохи, там прочие всякие звуки страшные. Что за звуки?
Но в этой части намного больше всяких странностей. It's the only way. Страшных и странных. Непонятных. О, пошла жара. Когда уже эти пещеры закончатся? Дайте мне свежий воздух. Я хочу солнышко, красоту, природу хочу, а не пещеры, темноту и эти факелы ваши. Мне и в первой части это надоело. In the end, lies the beginning. Make your way, and you will be rewarded. A light. Свет. Я вижу свет в конце туннеля. Something needs to be done. What is this place? Ой. О. Неужели свежий воздух? How is it possible? Too deep for this kind of beauty. Так, не лагай. Light it with your torch. They found their path. А что это дает? Героиня шизофрения? Да у нее чего только нет. Мне кажется, у нее все на кучу просто. И раздвоение, расстроение, расчетверение личности, и еще куча всяких диагнозов, наверное, ей можно добавить. Это еще одна часть того, что игра немножко своеобразная, потому что можно сначала подумать, что и главная героиня какая-то чокнутая, и с ней с головой определенно что-то не в порядке. Но профессионалы по игре наверняка скажут, что это все не так, вы вообще не шарите, это не то, вы не понимаете. Это другое. Вы не понимаете. Так, я вот сейчас не понимаю, куда мне идти. Опять. Я там вижу, дорога появляется. Уже хочу, хоть что-то это дает. Этот огонь. Вот тут, допустим, прошли, но куда дальше? Сюда, может? A brazier already lit. The way is blocked, but It can be changed. change the world and make your path. Make your own path. Put out the flame. Think. You need to think. She needs to think. Think. Listen to this place where you belong. The beauty of it. You know what to do now. What if it's not right? You can feel that it's right. Trust yourself. There is always doubt. This is what it feels like when you're in the right place. You know, Senua. Где второй? Кто? Yes. That's it. She does know. Look. The path.
She knows. She can keep the girl. The torch. Give them the torch. It's all she knows. She can't give it to them. You'll be trapped here forever. You won't be able to see. Now she's trapped. Stupid. Stupid. Он испарился. You can't do anything. Он спер мой факел. Here now forever. Forever. There must be a way through. Или так и надо. That figure. Ah, yes, there. О, You can do this. он мне предоставил мост. Lights. Большое ему спасибо. Ну, как теперь мне? Без факела отсюда выбраться? И он его вернет. А вот, She has to find отсюда. We need to get to the other side. Change the rock back. Make it disappear. Can you do it? What's that? Light. Light everywhere. There is a path to find Senua. Where is it? Always the most difficult way to go. You have to find Так, а it. факел мне вернут? They are making you work this. Или нет? Look at the rock. What is it? What does it mean? Мне как бы еще вот тут зажечь надо, но нечем. Как бы. Не бы факел. Опять бы. Но тут мы уже не можем обратно сюда вернуться, как спускались. Ну, сперли факел. И что теперь делать? Я негодую. И опять мне подсматривать, что ли? Окей. Замуровали демоны. Уже, кстати, почти 3 часа стримим. Это значит, что еще чуть-чуть и будем закругляться.
Так, ну-ка, ну-ка. Где-то, где-то. Где-то должна подстава быть, которую я проглядел. Ну ладно. Кирилл, ты что, поменял аккаунт? Почему ты вдруг был фиолетовый и стал зеленый? О, мы же можем тушить огонь без факела. Почему я в голове себя держал, что мы можем только с факелом его тушить? Почему? Вот я сам себе задаю вопрос, почему? Почему я так для себя подумал? Вот. Верни мой факел. А теперь другое дело будет. У меня потому что на телефоне зеленая, а на компьютере фиолетовая. А, все понял ты. С телефона и с компьютера. Почему, когда я зажигаю огонь, игра начинает пролагивать? Что с этим огнем не так? Может, он зеленый? Где FPS? Алло, игра. О. Как будто стало 20 FPS. Так, мне надо не сюда. Мне надо туда, а потом оттуда, как-то вон туда. Ох уж эти загадки. Ну почему ты вверх не можешь залезать, а только вниз? Ну что за условности такие? В первой игре такая фигня была вроде. Она где-то могла залазить, где-то нет. Мне вот надо туда. И что меняется? Ох уж эти загадки. Может так?
Go. There, a path is open. Может и так. Неужели прогресс? Боже мой, прогресс. У нас идти. You will find a way out. Trust yourself. Trust. Опять отдаем факел. The way will find you. The path will find you. Watch. Компаньон, блин. Помогает нам. You gave what makes you safe. A torch doesn't make you safe. The sword does. The light does as well. Let's go to the cabin. Опять пещера. It's getting dark. So dark. Я так соскучился. Darkness again. 100 лет уже не было пещер. И вот опять пещера. No. Stay here. Stay here in the light. No. Вот у меня в голове такой же. Такие же голоса. No. Опять пещера. No. have made your way. Let yourself be guided by us. Прям пропасть. This is our reward. A light. In the dark. A light in the dark. So beautiful. I can see again. Moving. Guiding you through the dark. I can breathe again. Still dark. Listen. There is У more вас than там хоть что-то darkness. видно There is more. на стриме? То я у себя почти ничего не вижу. Something is here. Something is Тут not right. темным-темно. На стрим, наверное, еще This темнее. darkness. They're taking us to more darkness. They're tricking you with this light. The darkness held a question. Are you strong enough? No, wait. Да. Вот именно вот так. They will tear it Ты from меня... our mouth. Именно вот так вот у меня в голове насчет пещеры. Вот это вот. No. Только не пещера, опять пещера. Одни пещеры, сплошные пещеры. Sound. А поверх пещер еще немножко пещер и чуть-чуть еще пещер. В этот раз даже без факела, прям сплошные черноты. Ну хотя бы для разнообразия подеремся, ну, хоть что-то. Ау. Что за зомбари местные? Ну-ка, не надо мне тут умирать. Все, никак не привыкну окончательно к управлению. Но здесь немножко такое кривоватое и неудобное. Это еще плюс к тому, что я говорил вначале, что я играю с геймпада. Геймпада от плойки, а здесь нету раскладки поддерживаемой плойки DualShock. Управление от Xbox, а я играю на другом геймпаде, и еще это меня сбивает немного. Those things. What were they? What were they made of? Who are they? Are more coming? When will it be enough? Are they trying to destroy you? Ну, тоже не очень. Just follow the lights, and they will show you. They will lead you, guide you, let you through. Когда уже эти пещеры закончатся? Вот я жду какой-то хороший момент, такой Something is here. подходящий, чтобы и уже пещеры закончились, например, природа там началась опять, и чтобы я спокойно мог заканчивать стрим. Вот это было криповенько опять. What is down there? Where did it go? Прям как будто в хоррор играю. These tests take us nowhere.
Уфу-фу-фу-фу. Дистанция, уважаемые, дистанция. Someone is following us. Quick, someone is watching us. Eyes everywhere. Shh. Кстати, у нас еще ни одного вроде босса не было за всю игру. За этот стрим. Или один, может, был, если это считается, конечно, вообще боссом. Потому что в первой части, я помню, там было немало боссов. Не то чтобы мега много, но Look, an entrance. не один точно. Light shining. Прям в самом начале почти был. А здесь что-то мы вот уже 3 часа проиграли, и что-то прям боссов каких-то я вообще не помню. Разве что один какой-то там, и то я бы его боссом не назвал. Либо здесь их вообще нет по сравнению с первой игрой, или здесь намного меньше, или они ближе ко второй части игры может появиться. Второй половине точнее. Вот откуда они берутся, а? Ну что, из воздуха появляются? Ну, бои здесь, конечно, такие кровавые, мясные, прям. Кишки, мясо, кровь. Мясорубка прям. Бои, конечно, эффектные. Is it them? Are they Все летит, взрывается, режется прям. It's Куски. so cold? It's nothing. Don't think about it. Wait. Расчлененка. Are they here? Кому-то такое может понравиться. Can you feel? Я так понимаю, тут правило девушек быть... Правило девушек бить нельзя, не работает. Абсолютно. Здесь вообще никакие правила не работают. Здесь все не как у людей. The cave is singing to you. Здесь все очень странное, все очень неправильное. Singing to you. They know, are they? This means something. Эта игра не такая, как все. No, Я так скажу. you have to find out. И не для всех. Who is it? Is someone there? Who are they? Who's there? What are they saying? Don't get too close. No. You can't. Those creatures are down here with you. They need help. This is all I have. Senua, you can't. You can't do it. Кстати, я еще об этом не упоминал, но главную героиню, внешний вид главной героини, насколько я знаю, из настоящего человека вроде как списан. Protect us. Leave that sword. Senua, no. You Я еще где-то видел даже фотографии прям реальной женщины She is и ignoring вот us. этой главной героини лицо. Senua, no. We know what to do. We are protecting you. Насчет озвучки голоса там не знаю, но внешний вид по-любому. Sacrifices must have meaning. То факел сперли, теперь меч Taken away сперли. that which makes her strong. Чем мы драться теперь будем? A protector. A avenger. The thing she grips tight when darkness overwhelms her. What is a warrior without her sword? What is she now? Вот у меня такой же вопрос. Как теперь будем справляться? Defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. Я в очередной раз задаюсь вопросом, когда уже закончится эти
эти пещеры. Always more to do. So many shadows. Я хочу закончить стрим на нормальной ноте, Where are you а taking не на этих пещерах. You think you are special, but you are not. You're not special. Follow the lights, Emma. Don't let И что, половина игры пещеры? С этими чертями. Don't lose them. I don't think this is the right way. To get out of here alive. Move quick, faster, faster. I don't like it. Closing in on you. Suffocating. Just a body at the bottom of the earth. I don't like it. Creatures moving. Shapes scuttling in the dark. Shifting. They have led you here. And now they will kill you. Always more to do. So many shadows. Always another task. Too much darkness now. Where are you taking me, hidden folk? Senua, it's dark. It's too dark. You have a purpose here. Stay in the light. Can't see anything without the light. Make a sound. Does it have eyes? It can smell us. It will kill you. It is looking for us. It knows. There's more of them. I can feel them. I don't like it. They're right there. I can feel their breath. Who are they? It's the light. The lights. I can't see anything. Does it mean? To get out of here alive. Move quick, faster, faster. Go. Go. Let's go. Факела нет, меча нет, ничего нет. Бегаем по стелсу. Что-то делаем. О, неужели свет? Я вижу свет в конце туннеля. Ну да, конечно. Что это было? Не успел я обрадоваться, меня уже загрызли. It's dark. It's too dark. Stay in the light. Without the light. Be careful. One wrong foot. Неужели мы отсюда выберемся? И это будет конец пещер. Down there, more creatures. Watching every move. If you fall, they will devour you. Look at them. Shadows move, eat you alive. You will just be birds. Can she make it across? I don't like it. Don't fall, Sarah. Be careful. We can do this. We can do this. She can do this. Remember to breathe. Go to the light. Go. Go. Let's go. Go. I hate it here. It's too terrible. Нет, это еще не свежий воздух. Откуда тогда этот свет был? She feels the darkness. Меня will never обманули. end, or worse. It will get deeper and darker until she's Или нет. crushed under it. Или да, или нет. Her last breath floating up to the sky she will never see again. But it is over. There is a shift. An Как бы invitation. свет есть, но They draw her onward, это еще не выход just out of reach, but there. полноценный. She's close now. It's them. The hidden folk. She's close now. Can you feel them? Can you hear them? Close to their world.
Ой, сейчас опять будет загадка какая-то с этими мостами. Я уже это вижу. Это, наверное, опять надолго. Сейчас я кое-что гляну, удостоверюсь, что там по времени игровому. Если мы уже где-то на середине игры, значит закончим тогда на этом. Я так понял, на свежий воздух мы сегодня не выберемся уже никогда. Ну ладно, еще можем поиграть немного. Уже почти, конечно, половину игры прошли, и можно было бы закругляться, чтобы еще половину игры пройти уже как раз на втором стриме, но почти половина и половина это немножко разные, так что давайте все-таки дойдем именно до половины, а не до почти. Еще где-то минут 20 можем поиграть, наверное. Как раз эту загадку пройти, и дальше посмотрим, что там будет. Только, надеюсь, мы на этой загадке не застрянем сейчас, как раз на эти 20 минут. Ясно. Не ясно. О. Нет, не ясно. Надо разбираться. Так, давайте с этой стороны попробуем. Так, проход. Еще раз. Нет, отсюда не достаем. Серьезно? Так. Походу мы реально сейчас эти 20 минут, которые я сказал еще можем поиграть, как раз застрянем на этой загадке. Вот веселуха будет. Ну, в любом случае, застрянем здесь на 20 минут. Не застрянем тогда на следующем стриме на 20 минут. Ну бы там тогда застряли.
О. Прогресс. Yes, the tunnel. Yes, you brought it down. You made it happen. Yes. You just have to get to it. How's she gonna get to it? She doesn't know. She has to be awake. Теперь обратно. Так же. You have to. She didn't know what she was doing, but Now, look at her. she knows how to look at it. There is no way you can fail. She knows how to find a new way. You were a warrior. She understands. О. Кажется, получилось. We are ready, Senua. You are ready. We have showed them every You are ready? Frack. I'm ready. every skull. We have nothing left. She can see herself. All the other selves. Us. We. She is thinking in all the pieces. All the fragments that helped her here. We know all of them. All the signs. We can see them clearly. All connected. All meaningful. Yes. She remembers how it started, Almost an end. drowning in the ocean. But we saved her. We saved you, We screamed your name till you heard us. and we fought together. We survived. You were lost in this new land, Hurt. broken. You had no hope. Once again, we helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable It purpose started with a promise. that holds so much power over you. Dillion. Always love. Always death. And at the end, we found him. Thorgester. Strong, proud. And we helped you. We told you to stop. We always help you. We may have killed him. We saw it. We saw in him what you understand. His goodness. Какая интересная игра. Будем полчаса ползти и слушать голоса в голове. Смотреть на то, как мы ползем. Defeat her. Hildoy. Где вы еще такое можете увидеть? His Только world здесь, наверное. Like yours. he needs to believe. Смотрим, как ползем, 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 His father more than anyone. а голоса все говорят, говорят, говорят. That is where change happens. We saw it. We saw it. The hidden folk. They broke us. They changed us. You. They are everything. They are here. She can feel them. Очень легко заснуть, согласен. Тем более, когда уже 11:30 ночи, тем более. She's here to find them. О, кстати, раз уж я вспомнил насчет времени, хотел еще сказать, кто может They will tell her how to интересуется defeat там the giant. следующими стримами, то следующие стримы, возможно, по графику могут поменяться для вас, потому что у меня сегодня на завтра ночью переводят часы, меняется время, у меня будет на час меньше по сравнению с вашим. Has a price. Сейчас у нас время одинаковое, а теперь у нас There'll будет always be a part of час you that разница changes. опять. У меня будет, допустим, сейчас Part of you. 10:30, а у вас будет 11:30 уже. And Поэтому со стримами будет, возможно, какая-то at times. разница теперь. Я могу, например, опять начинать столько же времени стрим, как, допустим, сегодня я начинал стрим 8. I can feel Буду следующий стрим, допустим, столько же начинать 8, только у вас это будет уже не 8, а 7. Нет, 9. Перепутал. they can see us. What is going to У меня happen? же на час назад идет. Да. How can we make it happen? Я уже чуть не заснул. Да я тоже. It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here.
В прошлой игре было почти точно так же, там где-то первую половину было не то чтобы мега интересно, но под конец было немножко интереснее. Ну там хотя бы боссы были, но здесь я даже вот говорил, боссов даже что-то я не особо заметил за 3 часа. Their eyes everywhere can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Мне завтра никуда не надо, так что я могу только проворонить. Я еще не знаю, будет ли вообще завтра стрим. Если и будет, то, наверное, опять по этой игре надо будет ее допройти. Сразу. Сходу. За 2 стрима. Получается, у нас так и выйдет, как и с первой игрой. За 2 стрима ее пройдем. Потому что я вот смотрел только что по времени, сколько я там уже прошел по игре, и мы как раз где-то наполовине. Вот этот стрим 3,5 часа где-то займет, и следующий где-то столько же. Примерно. И все. И вся игра будет на этом. А там уже, глядишь, 31 числа там Horizon выходит, и не знаю, будет ли еще какая-то игра в этом промежутке, вот до 31 числа. Или уже ничего не будет, и просто подождем Horizon. Посмотрим. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Ну, хотя вот этот момент довольно-таки красивый. По сравнению с теми пещерами, которые мы только что проходили, душными, мутными, черными, отвратительными. Вот этот момент хотя бы немного был красивее, приятнее глазу. You see things differently from the others. Look, and you will see her. By her name, you will know her. Nothing is born of nothing. Тут еще можно, как я говорил в начале стрима, считать минусом этой игры то, что первую часть, когда я проходил, там была русская озвучка, тут уже только на английском. Так как в первой части, что в первой, что и во второй, изначально русской озвучки нет, но первую часть там кто-то озвучил уже после выхода. Я проходил ее, когда уже, собственно, этот перевод вышел. Здесь еще перевода нет, так как игра вот только в этом году вышла, и проходим сейчас вот на английском. Ну, как я говорил в начале, это не то чтобы смертельно, не впервые уже проходим игры на канале английской озвучкой. Кстати, будет что-то новенькое и для меня, и для канала, когда мы будем проходить Stalker 2. Там вообще будем проходить с украинской озвучкой. Это для меня вообще будет что-то новенькое. Потому что я уже с украинской озвучкой уже миллиард лет ничего не играл. Ладно, там с субтитрами, но с озвучкой уже соскучился. А для канала так вообще это впервые будет. Nothing could breathe through her hatred. All their animals choked. Their crops withered in the ground. Опять факел, опять пещеры. И опять основа. The woman had to leave her home, go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs
The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. As is the way of that kind. The weak lost all to the strong. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. Ее красота, когда уже закончится пещера. Ой, и не говори. Конечно, могу сейчас посмотреть опять по тому ролику, по которому я только что смотрел, по времени, сколько я уже прошел примерно в игре, но это будет, наверное, какой-то спойлер. Наперед глянуть, когда там пещера закончится. Ну реально уже, сколько можно. Потом еще в записи можно будет уточнить, сколько мы уже часов здесь бродим. Мы уже определенно больше часа в этих пещерах бродим. Это вообще полстрима может даже. Пещера. Я говорил, что и в первой части были пещеры, и они мне там надоели. Но тут, мне кажется, этих пещер куда больше стало, и они стали куда дольше и душнее. She had nothing to feed her now, but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askia, if you will give me the power to try. Уже реально хочется просто увидеть глазами какие-то цвета опять, солнце хочется увидеть. Деревья, цветочки, они вот эти вот скалы, черноту, факел, тьму. Уже глаза устали от этой темноты. Help me! All around. Everywhere. You need to fight. It's me. It's you. Кто ты? I need the Кто sword. здесь? Это я. Please hurry. Всем сразу понятно, кто я. Can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. They're coming. I need the sword. Senua, now, there's no time. I need the sword. Please. Hurry! Take it. She survived. Survived. Without her sword. And now she has it back. Invested with her sacrifice. All her blood that might have spilled. All the death she might have died. A new sword. A new self. A new Senua. Who can see the giant's truth. Ну что ж, давайте, камон, последний бой на сегодня.
Ах ты какой хитрец. Вы что, бесконечные? Вот не надо, ну не надо. Господи, когда вы закончитесь? Скажи, что ты последний. Не знаю, можно эту толпу считать боссом? Вряд ли, наверное. В первой части были прям большие твари, которые реально боссы были. You cannot kill the giants. Secrets fester in the darkness. Only the light can burn them away. We all go somewhere. Так, ладно, Сейчас вот эта кат-сцена закончится, не знаю, куда она нас приведет, и все, и будем заканчивать. Я смотрю, по времени уже сойдет. Уже больше половины, даже прошло, не половину. Стрим уже 3:40 идет, тем более сойдет. Baby. Underbrooch. Iltoiga's real name. Ingun. Her name. Ingun. We all have names, given or chosen. We change them, charge them, invest them with meaning. Names torn away leave us raw and bleeding. Rootless, selfless. All the names that were lost, she will find and hold. She knows her name now. Мужик, выведи меня из этих пещер. Сделай одолжение. She knows her. А то мы сами, я так понял, отсюда уже не выберемся никогда. Выведи хоть ты нас из этих долбанных пещер. You know her name. You understand her. Not a monster after all. She is lost in her rage. She will still kill you. Да неужели? You found what you sought.
I know what they were trying to show me. I know Iltaiga's true name now. Игра сделала мне подарок. И прошло и 100 лет. True names Свежий воздух. they cut to our hearts. Я вижу небо. To know the true name of something is to command it. Bring her here. Can we call to her, like the Draiga did? She will kill you. The Draegar were aping the costumes of the living. Ура! What they did before they turned. Grotesque parody of the blowed ones held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. Yes, she will come. But she will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be We need to reached. find a place where you can meet her face to face and see the world through her See eyes. our world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Verdir, as they whisper. It means us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. She understands. There are ways to tear that open. She knows. Pass it. It won't be the first time. She's suffering. Racked with grief, I saw The it. hidden folk showed her A ritual. a ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. Все, закончили говорить. They uncover what is hidden. As it's never said. Ладно, раз уж What will из пещер мы вышли. Аллилуйя. Не прошло и 1000 лет. what happens if we Пока мы шли, я все ждал, когда они закончат говорить, чтобы не прерывать разговор прямо посреди разговора, собственно. Раз все закончили говорить, а эти голоса пусть себе хоть бесконечно там базарят. На этом, думаю, все. reality, a world of love. Так. Да, на этом. На этом наконец-то будем уже заканчивать, закругляться. Потому что уже пора. Во-первых, уже 12 ночи почти. Во-вторых, стрим уже идет нормально так времени. А в-третьих, я устал. А в-четвертых еще. В-четвертых, по времени, смотрю, мы уже как раз половину игры прошли. Или может даже чуть больше. Как раз идеально, чтобы половину сегодня, половину на следующем стриме. Так что на следующем стриме нас ждет очередной финал, очередные титры. Очередной коротенькой, маленькой игры для канала. Так что увидимся на следующем стриме. Не знаю, когда он там будет. Скорее всего, опять по этой игре. Будем ее как раз заканчивать. А на этом спасибо. Хочу еще сказать всем, кто за сегодня заходил на этот стрим. Кто, может, смотрел или слушал его молча в чате, ничего не писал. Кто писал в чате, спасибо, Кирилл. Кто ставил лайки, кто в записи этот стрим будет смотреть, может, когда-то. Вам тоже. Вот вам, тебе, вот тебе спасибо, да, тоже, кто в записи это смотрит, может. И все.